Maske. Ja, wenn es an irgendeiner Stelle hier zu voll wird und ich meine, vielleicht ist es zu privat, was wir hier bereden oder so, dann können wir einfach immer so den hier machen und dann warten wir einfach kurz mit der Aussage, Okay. bis hier wieder freie Luft ist. Kannst du mal kurz auf die Kamera gucken, ob das alles läuft? Ob wir gut im Bild sind, ob alles schön ist? Du bist nicht so gut im Bild. Aufnahme läuft? Ja. Okay. Nummer 1. Okay. Also, ja. Vielen Dank erstmal, dass du hergekommen bist. So. Das ist jetzt das allererste Interview und das ist eine Idee, die habe ich schon seit längerem im Kopf gehabt. Es geht um 2 Sachen. Einmal ist es aufklärende Arbeit sozusagen einfach auch teilweise wirklich einfach für Leute aus unserer Community, so weißt du, dass die sich so angucken können, hey, wie ist denn dieser Weg, der bürokratische Weg? Bis hierhin kann man gehen, das ist kein Problem. Kommen Sie einfach bis hierhin, einfach, alles gut. Ja, um nichts zu nerven, haben Sie dann genervt. Okay, nee, also Folgendes. Es geht ja einmal darum, dass, Nina, mit der zweiten Kamera könntest du, naja, mach dein Ding, du wirst es schon richtig machen. Okay, nochmal von vorne, so. Ja, also einerseits ist es mir halt ein Anliegen, dass es wie so eine Art aufklärendes Video ist, sozusagen. Für vielleicht auch jüngere Transfrauen oder Transmänner, die noch nicht so richtig wissen, wie das alles funktioniert, weil Bürokratie kann voll überwältigend sein. Das ist meine eigenen Erfahrung auch, dass die einfach irgendwie so eine Art Übersicht haben. Aber auch einfach zu gucken, wie andere Erfahrungen jetzt waren, andere Personen, was für Erfahrungen andere Personen mit Bürokratie gemacht haben. Das kann wirklich von ganz gut zu ganz schlecht sein, das ist mir wirklich egal. Hauptsache wirklich, ich fange viele verschiedene Meinungen ein. Und worum es mir eigentlich auch geht, und das ist eigentlich auch wirklich fast schon der wichtigste Teil dieses Interviews, ist einfach auch so eine Art, ich meine, dass man sich näher kommt irgendwie. Und dass die Leute, die sich das angucken, vielleicht gerade auch Leute, die nicht viel Umgang mit dem Thema Trans haben, auch merken, wir Transmenschen, es gibt so viele verschiedene Arten von Transmenschen, wir sind alle Individuen. Ich meine, ich werde vielleicht hoffentlich viele Personen interviewen, ne, und dann wird man sehen, irgendwie jeder ist anders so. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Wir sind nicht eine Schublade, wir sind keine Einhörnchen oder sowas. Wir sind halt so viele verschiedene, uns zeichnen so viele verschiedene Sachen aus. Und deswegen jetzt erstmal um dich ein bisschen vorzustellen und okay, erstmal um dich jetzt erstmal so ein bisschen vorzustellen. Wie heißt du? Ich bin Sophie. Genau. Und ich habe vorhin schon ein bisschen erfahren, du bist hier in Berlin geboren, oder? Ja, ich bin Stadtrand-Berlinerin. Also ich komme formal aus Brandenburg, ich lebe aus dem Umland. Aber da das alles eine große Metropolregion ist, würde ich mich schon als Berlinerin betrachten. Ja, ja, voll. Also Ur-Berlinerin eigentlich quasi. Ich meine, selbst wenn man aus Brandenburg ist, ist eigentlich... Also die Stadtgrenze liegt 2 Kilometer entfernt. Ja, genau. Also ich meine, kenne ich schon. Ich bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen tatsächlich lange Zeit. Und das ist so ähnlich. Also ich meine, das ist ja ein anderes Bundesland theoretisch, was irgendwie auch Schwachsinn ist. Aber ich werde natürlich nicht alles mit reinnehmen, so, aber okay. Genau, also du bist hier in Berlin aufgewachsen quasi oder zwei Kilometer am Rande davon und hattest halt immer viel Kontakt zu Berlin, ne? Wie war denn für dich das Aufwachsen? Oder wann, darf ich fragen, wann ging es denn bei dir los mit so dem Thema Trans und dass du gemerkt hast, hey, ich bin trans, oder dass du dich damit beschäftigt hast zum ersten Mal? Also wenn ich wirklich nach Fakten suche, die ich wirklich zeitlich verorten kann, dann weiß ich mit dem 11. Lebensjahr, da war ich in der 4. Klasse und da gab es eine ganz spezifische Situation, die halt nur in dieser Klasse stattgefunden haben kann, weil wir da zum ersten Mal in der Turnhalle waren, in einer speziellen Schule. Und wenn ich das zurückverfolge, weiß ich es also zu dem Zeitpunkt zu 100%. Vorher weiß ich es auch schon, aber da kann ich es nicht wirklich belegen mit 6 oder 7 oder 8 Jahren, aber mit 11 war es klar. Okay. Und was war dieser eine Moment, wenn es dich nicht stört, darüber zu reden? Ja. Wir mussten uns im Sportunterricht immer aufstellen. Die Jungs der Größe nach
von groß nach klein und dann die Mädchen von groß nach klein. Ja. Und ich war immer der kleinste Junge in der Klasse und stand neben dem größten Mädchen. Ja. Und da gab es diesen Gedanken, ich stehe eigentlich richtig. Ja. So bloß müsste ich weiter drüben stehen. Aber so im Kern, so. Und der Gedanke war da. Und seitdem ist das total transparent. Oder? Ja, also klar war Schaden drüber und wie auch immer. Ja, total. Aber so die Erkenntnis war halt schon da, dass ich definitiv anders bin. Und in dem Alter kennt man sich ja auch noch nicht aus mit diesen Begriffen, Nein, wie Trans und so weiter. Man kann das nicht einordnen. Nein. Ja. Aber es ist ja häufig irgendwie so, dass irgendwie so ganz frühe Zeichen kommen und man kann die erst viel später zuordnen. Ja. Ne? Es war bei mir auch so tatsächlich. Also mit 11. Und wann hast du dann quasi angefangen, wirklich die Transition anzufangen? Ich war mit 17 ganz kurz davor, mich zu outen. Ja. Das war 1997. Ja. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenpflegerin angefangen, weil ich dachte, okay, in dem Beruf kann man sich outen und da ist das irgendwie so möglich vielleicht, so zu leben. Ja, total. Ich kann verstehen, warum. Steward ist auch vielleicht. Ja, genau. Es gibt so frauentypische Berufe, auf jeden Fall. Und dann bin ich aber weggerannt von mir selbst. Ich habe die Ausbildung angefangen und dann habe ich aber abgebrochen und bin eigentlich so wie Forrest Gump losgerannt. Ja, wow. Weil ich voller Scham war und Angst und alles Mögliche und habe Aber dann... echt lange gerannt, so wie Forrest, oder? Ja, wie Forrest. Jetzt ehrlich, also wie lange bist du denn gerannt? Ja, bis 37. Wie Ich habe 37, also ich hatte 37 meinen Crashdown. Ich habe versucht, ihn umzubringen und bin danach wieder aufgewacht und wusste, okay, jetzt gibt es bloß noch Sophie. Manchmal denke ich echt zu literally. Also ich habe mir jetzt in meinem Kopf was die ganze Zeit halt wie Forrest Gump am Rennen. Ja. So diese, War ich, ehrlich? definitiv, ja. Ich war Workaholic, ich war Sportaholic. Sportaholic, was heißt Also ich habe also nicht Leistungssport gemacht nach vereinsmäßig, aber Sportaholic, also ich bin gerannt. Ich bin wöchentlich 4-mal durch den Tiergarten hin und zurück und durch die ganze Stadt und hin und zurück, permanent. Wow. Ich habe nicht geschlafen, damit ich bloß nicht auf Sophie stoße im Handträumen oder sie früh in meinem Bett steht. Ja. Also ich habe mich im Büro betäubt, im Sport betäubt. Ja. Um sich abzulenken. Um mich abzulenken von mir selbst, um nicht mit meinen eigenen Themen konfrontiert zu werden. Kann ich auch verstehen. Das ist wie so eine Art Coping-Mechanismus. Absolut. Ne? Also Workaholism und Sport als Coping-Mechanismus. Ich meine, es ist wirklich gesünderer Coping-Mechanismus als meiner Meinung nach viele Menschen aus der Trans-Community gehen da auf Drogen einfach. Ne? Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, das war auch meine Methode. So, ich habe einfach hart gekifft. So, Okay. Dann scheiße ich auf alles sozusagen, weißt du. Aber cool, das hat dir zumindest vielleicht wenigstens noch was gebracht, also physisch und so. Aber okay, krass. Bis 37 meinst du, ne? Und dann irgendwann kommt es halt so weit, dass das Leben dich zwingt, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und ich dann habe Kinder bekommen. Oh, wow. Also meine erste Tochter wurde 2014 geboren, meine zweite Tochter 2016. Ja. Und wenn man dann hier auf den Spielplätzen sitzt Ja. und eigentlich nichts zu tun hat im Kopf, außer auf sein Kind aufzupassen und zu gucken, dass es ihm gut geht, da kommen alle Dämonen. Also alles, was man vorher nicht geklärt hat, kommt mit kleinen Kindern und sagt, hi, hier bin ich, wo warst du? Mit der Ruhe, ne? Mit der Ruhe. Mit der Notwendigkeit abzuschalten, runterzufahren. Mit der Möglichkeit, die alten Coping-Mechanismen funktionieren nicht mehr. Ich kann nicht Marathons laufen mit kleinen Kindern. Ja. Ich kann mich nicht 16, 18 Stunden am Tag im Büro einschließen, das funktioniert nicht. Ja. Ja, und so ist das passiert. Und da gab es meinen Absturz. Ja, krass. Also so eine Identitätskrise, ne? Wahrscheinlich einfach so wie... Ja, also was heißt Identitätskrise? Ich habe mich immer geschämt dafür, Sophie zu sein. Ja. Habe nicht zu mir gestanden. Und es ist nicht meine Identitätskrise, weil ich weiß, ich bin das ja, aber ich habe mich dafür geschämt. Also bei mir war es ein Schamthema, dass ich mich nicht rausgetraut habe. Krass. Und ich meine, als du dann rausgekommen bist, welches Jahr war das nochmal? 2017. Ich weiß noch, für mich zum Beispiel 2014 war Laverne Cox auf dem Cover von dem Times Magazine. Weißt du noch? Ja, okay. Das war für mich ein ganz großes Thema, weil das hat mir sehr geholfen. Ja. Gibt es irgendwas für dich, was dir vielleicht irgendwie so dabei geholfen hat? 2017 waren ja noch andere Zeiten. Ich weiß nicht, da war Trump gerade ganz frisch Präsident, aber ich meine, bis dahin war wirklich nur eigentlich Wachstum sozusagen. Also unsere Rechte sind besser und besser geworden und ab Trump 2016, meiner Meinung nach, sind die dann wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber 2017 war immer noch eigentlich ein gutes Jahr, so im Momentum. Ja. So, hast du da irgendwas, was dich da irgendwie inspiriert hat? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Das war der innere Druck komplett.
der innere Abschluss mit mir selbst, dass ich nicht mehr wollte als in meinem alten Leben. Das hat nicht funktioniert. Und somit kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema dieser Dokumentation, weil jetzt geht's los mit Bürokratie. Okay. Also im Zusammenhang mit dem Thema Trans. Also ich meine, ich bin mir nicht sicher, bevor du jetzt rausgekommen bist, 2017, gab es doch bestimmt nicht so viel, also hast du dich bestimmt nicht so viel informiert zu dem Thema Bürokratie mit Trans oder sowas, ne? Und dann, wann ging's los und was war dein erster Eindruck? Ich hatte interessanterweise ganz viele Themen mit mir selbst zu regeln. Ja. Ich habe eine Leitungsposition, ich bin Unternehmensführerin. Und für mich war die allererste Frage so, wie gehe ich mit dem Thema Trans bei mir im Büro um? Ja. Wie setze ich mich als Transfrau durch im Team? Ja. Gegenüber meinen Kunden, gegenüber Budgetverteilung? Das war mein allererstes Thema. Budgetverteilung, ja, okay, verstehe. Also wie kriege ich den Kuchen weiterhin ab? Oder ja, den gleichen Teil. Ja, genau so. Wie führe ich als Frau? Das war für mich das allergrößte Thema, bevor irgendwas auftrat, anderes. Ja. So. Und darf das Thema. Darf ich fragen, was für eine Position, also was du arbeitest? Oder musst du aber auch ich bin Geschäftsführerin, ich habe 2 Firmen. Aber von welcher? Also Richtung IT, ich bin in der IT unterwegs. Okay, interessant. Weißt du was, irgendwie ganz komisch, aber ich lerne so viele Transfrauen kennen, die in IT arbeiten. Ja. Auf jeden Fall, ja. Warum ist das so? Weil es ein mega kreativer Beruf ist. Ja. Also auch wie Maschinenbau. Maschinenbau ist mega kreativ und alle möglichen Ingenieursberufe sind kreativ. Ja. Und die Informatik hat aber nochmal so einen Verein, also es lässt sich einfacher vereinbaren mit bestimmten Rollenbildern. Ja. Im Gegensatz zum Maschinenbau. Oh. Finde ich. Ja? Ja. Okay. Ja, weil Maschinenbau ist ja ganz klar so maskulin irgendwie geprägt, so. Ja. Man denkt zumindest, man geht davon aus. Okay, interessant. Ja, nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. So, was war denn jetzt, okay, ich weiß, es läuft ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ab. Also einerseits ist da die körperliche, also die medizinische Angleichung, da muss man irgendwie nach Hormonen gucken, da muss man sich gewisse Ärzte suchen und so weiter. Aber dann gibt es ja auch noch die Dokumente und alles was mit Papierkram zu tun hat, einfach so, muss man sozusagen. Also Personenstandsänderung, Bürgeramt, diese ganzen Geschichten. Und mich interessiert eigentlich beides, aber vermehrt so ein bisschen der bürokratische Teil. Ja, ja. Was war dein erster Eindruck, wo du dann gemerkt hast, okay, ich muss mich jetzt damit befassen, ich sollte mich jetzt damit befassen? Wie ist es dazu gekommen? Was war dein erster Eindruck? Eigentlich total übersichtlich, also weil es genug Leute im Internet gibt, in den Trans-Communities, die diesen Prozess relativ ausführlich und einfach beschreiben. Kannst du mal beschreiben, ein paar auflisten, vielleicht, wenn dir welche einfallen, an welche Orte man sich da wenden könnte zur Unterstützung? Also auf Facebook gibt es halt die Transgender Group Germany, mit die größte. TGG, ne? TGG, genau. Ja. Und es gibt die DGTI-Gruppe. Ja. Das sind die 2, die für Deutschland auf jeden Fall echt passen und die Hilfe leisten können. Ja, perfekt. Dankeschön. Das ist vielleicht auch hilfreich. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, wenn ihr in Berlin seid, gibt es da auch noch Träger und vielleicht den Sonntagsclub noch, fällt mir irgendwie ein. Ne? Ja. Sonntagsclub, Schwulen-, Lesbenberatung und diese ganzen. Aber okay, also hast du dir quasi Informationen zusammengesucht auf diesen Gruppen und dann? Und dann habe ich losgelegt. Das heißt, es ist ja streng genommen nicht wirklich kompliziert. Du schreibst einen kurzen Lebenslauf für deine Trans-Geschichte und schreibst ganz kurz auf, warum du das ändern möchtest und wie dieser Paragraph heißt, auf wen du dich berufst. So. Ja. Und das schickst du zum Bericht ein. Da gibt es halt im Internet die Liste, je nach welchem Bundesland man registriert ist, schickst du es halt zum entsprechenden Amtsgericht. Ja. Und dann gibt es halt irgendwann Post. Ja. Und dann muss man aber warten auf den Termin mit dem Amtsgericht, ne? Ja, aber das war, ich bin offiziell in Brandenburg registriert. Das ging relativ zügig. 4 Wochen. Cool. Ja. Also ist echt mal richtig flüssig gelaufen bei dir, ne? Also jein. Es war super lustig. Ich kam da zu diesem Termin und das Sympathische war, ich kam in diesen Saal rein und die Richterin guckte mich so an. Sie sind hier wegen der Namensänderung, ne? Ja. Ja, sieht man. Ja, das müssen wir so ändern. Sofort. Das ist gar keine Frage. Nehmen Sie mal Platz. Also ja super. Es war mega supportive. Ja. Und dann sind wir kurz durch und dann meinte sie, ja klar. Wir machen jetzt einen Deal, also Sie schlagen eine begutachtende Person vor und ich eine andere. Ja. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in 8 Wochen. Ja. So. Und das ist so abgelaufen, das war's. Ne? Durch Corona ist meine Bearbeitung liegen geblieben. Die liegt ein halbes Jahr irgendwo und wartet auf einen Stempel, bis ich angerufen habe. Und dann blies jemand
den Staub vom Aktendeckel und meinte, peinlich. Gut, und dann lief es aber weiter. Ja. Und dann bin ich entsprechend zu den 2 Gutachterinnen gegangen. Beziehungsweise war das in Corona-Zeiten per Video. Und die eine kannte ich, die hatte mich vorher schon begleitet. Und die andere, die wurde vom Gericht ausgewählt und die hatte von der Materie einfach Ahnung. Also da war einfach ganz klar, dass sie einfach keine bescheuerten Fragen stellt. Dass sie einfach ganz klar ist, dass das eine Selbstdiagnose ist, über die sie nicht verfügen kann. Ja. Die ich bloß glaubhaft versichern muss, um von anderen Krankheitsbildern abzuwenden irgendwie oder andere Krankheitsbilder auszuschließen. Und dann war die Sache mit beiden Therapeuten nach jeweils einer Stunde durch. Cool. Okay, mir fällt irgendwie manchmal auf, irgendwie so ein bisschen, dass man ein bisschen angewiesen ist, ob man jetzt die Person, den Bürokraten, den man jetzt vor sich hat, ob der gut drauf ist oder ob das eine nette Person ist oder nicht. Irgendwie bei dir lief es so flüssig. Ja. Und du meintest, sie war richtig supportive und so und ist doch geil. Ja. Aber irgendwie ist da bei mir so eine Art Willkür fast schon drin. Wenn du da an jemanden gerätst, der nicht cool ist, könnte es auch anders laufen, ist meine Meinung, oder nicht? Was denkst du? Es kann immer anders laufen, man kann immer Pech haben. Aber im Kern gibt es ja einen gesetzlichen Rahmen. Ja, und ich behaupte, richtig echte Willkür gibt es nicht. Okay. Weil du quasi immer noch diesen zweiten Weg hast. Also du hast ein Recht darauf, wenn du nachweisen kannst, eben nach TSG, dass die Diagnose entsprechend gesichert ist. Ja. So. Und du kannst dann bloß halt Pech haben bei den Therapeutinnen, dass die halt sagen, nee, na, gut, und da kann man ins Messer laufen. Da kann man richtig üblen Scheiß erleben, dass man zu Leuten kommt, die echten Schaden haben. So. Ja. Ich hatte mal so einen ex-katholischen Priester als Therapeuten, der meinte es gut, aber er hat dann immer mir erzählt, so, ja, sie bilden sich das nur ein, keine Sorge, sie sind nicht trans. Das war der erste Typ, der mich erzählt. Aber okay. Schwierig. Ja, okay. Du Arme. So, okay. Nee, alles gut. Aber er meinte es gut und ich war auch nur 2-3 Stunden bei ihm. So. Okay. Also war alles easy. Aber ich finde immer, da ist schon so eine Art Willkür da irgendwo, weil es gab ja diese, ich berufe mich jetzt mal mehr auf den medizinischen, weil es gab da diese Regel mit dem Alltagstest, ne? Also, dass man Hormone irgendwie zum Beispiel erst bekommen kann, nachdem man ein Jahr, und ich weiß nicht, ob die Regel gilt offiziell immer noch, ne? Also, offiziell ist sie wohl noch in Kraft, ja? Genau. Und das ist, was ich meine mit Willkür, weil eigentlich ist es halt... Okay, ich erkläre noch mal ganz kurz die Regel zu Ende, damit das auch alle verstehen. Es geht darum, dass man halt seine Hormone erst bekommen darf, nachdem man ein Jahr lang den Alltagstest durchgeführt hat. Willst du vielleicht mal ganz kurz den Alltagstest erklären? Oder soll ich das? Na, es wird gefordert, dass man ein Jahr lang im gewünschten Geschlecht den Alltag lebt, aber ohne entsprechende medizinische Unterstützung, um zu gucken, ob das für einen funktioniert. So steht das im TSG ungefähr drin. Also im Endeffekt eigentlich, man muss ja quasi einfach, das ist ja auch richtig, also ich meine, das würde man ja so oder so, viele würden das so oder so machen, aber für viele ist es halt schwer auch. Okay, aber das meine ich mit Willkür. Dass halt viele Ärzte dann sagen, okay, wir sind Menschen, wir checken, dass es jetzt irgendwie ein bisschen nicht aktuell ist, dieses TSG? Nee, den Alltagstest. Und wir geben dann Hormone jetzt schon mal. Ne? Mir ist es zumindest so passiert. Ich weiß nicht, war es bei dir auch so? Na, du brauchst ja entsprechend die Begutachtung von einem Psychologen, von der Psychologin. Ja. So. Und die entscheidet quasi, ob dieser Alltagstest bei dir stattgefunden hat oder nicht. Aha. So. Ja, und da können die auch sagen, ja, sie haben ja jetzt ein Jahr schon das sowieso schon betrieben sozusagen. Genau. Wir machen mal ein Auge zu. Aber ich meine, das meine ich mit Willkür, weil ich meine, wenn du da an jemanden gerätst, der halt einfach, weil ich hatte so jemanden, auch in Bremen. Ja. Und wenn du dann nicht in Berlin bist, sondern auf dem Land irgendwo und dann gibt es irgendwie im ganzen Umkreis von 100 Kilometern nur einen Arzt, der von sich selber behauptet, ich befasse mich mit dem Thema Trans oder ein Amtsgericht sozusagen. Man muss jetzt vorsichtig sein, weil diese Diagnose über die F64, die unterzeichnet im Regelfall einen Therapeut, kein Arzt. Ja. Manchmal sind es beide, aber es sind im Kern Therapeuten, das sind Psychologen, ganz wichtig zur Differenzierung. Ja. Ärzte übernehmen dann quasi die klinische Dosierung entsprechend von Hormonmedikation. Okay, also wenn wir mal ganz sauber sind, sprachlich. Ja, das ist wichtig. Danke, dass du mich darauf hinweist, manchmal überhaspelig. Ja, alles gut. Da werde ich auf jeden Fall im Editing noch sehr dankbar für sein. Okay. Also ich bin der Meinung, es gibt so eine Art Willkür, aber okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Also du hast dann einfach so... Du hast keine Kostenübernahme beantragt wahrscheinlich, oder? Für was? Für die Personenstandsänderung. Ach so, nein. Nee. Und da musstest du halt quasi alles aus eigener Tasche zahlen. Ne? Wie viel war das jetzt irgendwie? Na, der Verfahrenswert wurde auf 5.000 € festgelegt. Und der hatte sich dann aber irgendwie bei 2,5
3.000 Euro irgendwo. Und das setzt sich ja zusammen eigentlich nur aus den Kosten für die Gutachter, oder nicht? Ja, das sind 2 große Posten für die Gutachter, die irgendwie zwischen 700 bis 1.000 Euro liegen. Genau. Und entsprechend Kosten für die Gerichtskosten. Gerichtskosten, genau. Und die waren bei wie viel ungefähr? Die lagen bei mir in meinem Fall ungefähr bei 1.500 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt alles ein bisschen runtergegangen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen einkaufsabhängig. Also quasi, ich hätte den vollen Verfahrenswert für 5.000 Euro zahlen müssen. Der wird einkommensmäßig irgendwie anscheinend noch angemessen berechnet. Okay. Ja, aber so gesehen, da du ein relativ gutes Einkommen hattest, genau. Warst du der Meinung, ich muss jetzt nicht diese Kostenübernahme beantragen, weil ich meine... Genau. Ja, verständlich. Aber da bin ich mega privilegiert. Ja. Also da habe ich auch Respekt vor jedem, der das nicht kann, und das tut mir wahnsinnig leid. Ja, das mit der Kostenübernahme ist echt ein Thema. Ich habe das tatsächlich versucht zu beantragen und das war... Ja. Und am Ende ist halt das Thema bei der Kostenübernahme ist auch nochmal, dass du so oder so auf den Kosten hängen bleibst. So. Ja. Am Ende. Also ich meine, sobald du dein Geld hast, musst du es in Raten zurückbezahlen. Ja. Und was ich voll krass fand, also erstens einmal, ich habe Jahre auf meinen Termin beim Amtsgericht gewartet, auch weil ich von vornherein eine Kostenübernahme beantragt habe. Und als ich dann da war, hat die mir erklärt, ich müsste das ja zurückzahlen. Da war ich so, what? Und dann hat die mir ernsthaft gesagt so, ja, Sie können doch einfach 10 Jahre arm bleiben. Mhm. Und da dachte ich echt so, oh, was erzählst du mir da gerade so? Ich finde manchmal, für mich ist es ein systematisches Problem, wenn ein gewisser Teil der Bevölkerung nur um seine Personalien zeigen zu können, jetzt ganz egal, ob du halt gut verdienst oder nicht und dir das erlauben kannst, aber 5.000 Euro zahlen musst oder 2.000. Ich finde, das geht gar nicht. Wie stehst du dazu? Wir hoffen ja alle in der Community, dass es irgendwann ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, womit sich dieses Problem löst. Und na klar, es ist ein Riesenthema. Also es zeigt wieder, dass wir total segregiert sind. Ich kenne eine Menge Transfrauen, die legen die Kohle auf den Tisch und sagen, jetzt mach einfach so. Weil wir angewiesen sind drauf. Ne? Genau. Also, und viele können es einfach nicht. Ja. Und die bleiben halt ewig hängen mit ihren alten Papieren. Ja, passiert schon häufig tatsächlich. Und das geht ja weiter, weil man ja quasi für den Personalausweis, für den Reisepass, für den Führerschein, für alles mögliche Geld auf den Tisch legen muss. Ja. Unabhängig von der Zeit, die man da irgendwo in Warteschlangen verbringt, kostet das ja alles immer zusätzlich Geld. Ja, total, auf jeden Fall. Und ich war jetzt der Meinung, der neue Bundeskanzler Scholz hat ja angekündigt, das Selbstbestimmungsgesetz ja einzuführen, ne? Also so hatte ich das mitbekommen. Es steht im Koalitionsvertrag drin. Genau, ja? Okay. Aber wir warten immer noch und es ist jetzt Ende März und es ist immer noch nicht da. Weißt du was darüber irgendwie? Oder? Na, ich verfolge die Diskussion relativ ausführlich. Gut. Und das Thema ist halt tatsächlich, dass es halt noch Rechtsbedenken gibt und das ist momentan Anhörung. Es gibt noch Rechtsbedenken oder juristisch heißt das noch ein bisschen spezieller. Okay. Es werden momentan verschiedene Dinge im Gesetzentwurf abgeklopft, die möglicherweise entsprechend Widersprüche ausräumen sollen. So, und da hängt das aktuell. Okay. Da du dich ja jetzt sehr aktuell mit dem Thema beschäftigst, könntest du uns vielleicht irgendwas darüber erzählen? So? Ich kenne dummerweise die richtig super Begriffe nicht, die catchy juristischen Begriffe nicht. Ja. Aber faktisch ist, es gibt halt Bedenken. Wer die Bedenken anbringt, kann man sich, glaube ich, denken. Das sind entsprechend... AfD, CDU oder CSU oder sowas? Ja, also es ist stark konservative Gruppen, definitiv, die davor Angst haben. Es wird ja eine relativ starke Polemik betrieben bezüglich, dass ein Geschlechtswechsel entsprechend jetzt ja quasi per Schreiben im Bürgeramt möglich ist und sich Männer oder Frauen dadurch Vorteile verschaffen oder in Orte einsteigen, in geschützte Orte. Und diese Bedenken sollen ausgeräumt werden, dass man einen Rechtsrahmen schafft, wo das quasi nicht möglich sein soll. Das ist ja dieses Standardargument, was international gerade gebracht wird eigentlich, so, um Transmenschen die Rechte auch zu entziehen sozusagen. Ne? Ich meine, hast du gehört, dass in den USA jetzt Drag gebannt wurde in 2 Staaten, Tennessee und Arizona? Ja. Houston kommt auch bald. Und ich meine, es nimmt sowas von rasant zu. Ich sage jetzt nicht in den letzten Monaten, aber in den letzten Jahren, so seit 2019, wo dann auf einmal Rückschritte wir verzeichnen. So in Ungarn wird 2019 während der Corona-Krise
die Anerkennung von Transpersonen gebannt. Ich meine, die war schon da, so wie ich das mitbekommen habe, und wurde nochmal zurückgezogen. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Donald Trump hat 2016, das erste, was er gemacht hat, ist die Transgender Student... Donald Trump, das erste, was er 2016 gemacht hat, war die Transgender Student Protection Law aufzuheben. Ich meine, ich frage mich manchmal, warum es diese ganzen Impulse gegen Transpersonen gibt. Wir sind nicht gefährlich. Also ich jetzt vielleicht, nein, aber ich meine, wir sind alle anders, aber ich meine, und dann... Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist einfach Sand, der in die Bevölkerung geworfen wird, um abzulenken, dass irgendwo momentan Milliarden von Geldern verbraten werden in fehlerhafte mangelnde Infrastruktur, die nicht investiert wird, in Kriege, in Ablenkung, in Banken, die wieder subventioniert werden. Da geht es um eine ganz andere Story. Es geht darum, einfach die Öffentlichkeit zu beschäftigen, mit Dingen zu beschäftigen, die sie möglicherweise kommentieren kann, die sie versteht, um abzulenken von den Dingen, die momentan gerade kannibalisiert werden in der Gesellschaft. Und Trans ist ja ein so schönes Thema zum Ablenken, ne? Weil ich meine... Jeder hat eine Meinung irgendwie dazu. Keiner kennt Transmenschen. Na klar, und damit ist es ein super Feindbild. Und die Gruppe ist so klein, die kann sich nicht wehren. Ja, eben. Oder vielleicht kann sie sich doch wehren. Es ist halt, für mich ist wirklich, ich denke halt, Film ist alles, was ich habe, so meine einzige Waffe oder so. Aber das ist Aufklärungsarbeit. Und ich denke halt so, noch eine andere Methode, die vielleicht gut ist, ist irgendwie mit religiösen Leuten zu sprechen, weil irgendwie wird im Namen von Religion auch sehr viel Transphobie verbreitet. So. Aber okay, das wird alles rausgeschnitten jetzt. Sehr gut. Auch das vorhin mit CDU, AfD muss ich mir nochmal überlegen. Das rede ich dann manchmal so rein und denke dann auch so, oh. Okay. Gut. Eine Sache. Bürokratie. Genau, Bürokratie. Eine Sache wollte ich nämlich noch ansprechen. Muss ich nur kurz drauf kommen. Ja. Genau, wie lange hat jetzt der ganze Prozess bei dir gedauert, von Anfang bis Ende? Der Transitionsprozess? Ja, also der bürokratische Transitionsprozess. Also ich glaube, der Kern, Führerschein, Personalausweis, Reisepass, vielleicht ein Jahr. Super, Hammer. Also von 2017 bis 2018. Ja. Und da hängt aber noch ganz viel dahinter. Da sind Grundbücher dran, da sind Unternehmensbeteiligungen dran, da sind Aktiendepots dran. Oh. Das muss man dann alles aufarbeiten, ne? Macht keiner freiwillig. Also diese Argumentationskette von wegen, so, man macht das, um sich mal schnell in so eine Mädchenkabine zu schleichen. Wenn man diesen Rattenschwanz kennt und wie oft ich zu irgendwelchen Ämtern renne, zu irgendwelchen Banken renne, zu irgendwelchen Golddepots renne, um irgendwas zu ändern. Nee. Allein schon, dass man Hormone dann darauf angewiesen ist, das jeden Tag zu nehmen, und wenn man mal aufhört, Hormone zu nehmen, dann hat man ein Risiko auf Osteoporosis und solche Geschichten, wie man von der Gesellschaft auch teilweise einfach allein schon durch subtile kleine Geschichten auch immer wieder zu merken bekommt, man ist irgendwo ein Außenseiter auch. Nee, das macht keiner freiwillig, nur um eine Toilette zu kommen. Nee. Natürlich nicht. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Falls dir noch irgendwas einfällt jetzt, gerne. Und sonst beenden wir das Interview dann. Von wegen... ich habe immer, also diese Willkür, ich habe immer das Gefühl, je bestimmter man auftritt und je klarer man sich darüber ist, dass man ein Mensch ist, der gesehen wird, der diesen Anspruch hat, desto einfach wird das dem Gegenüber. Also ich kann jedem nur Mut zu sprechen, das zu machen und einfach bestimmt aufzutreten. Nicht zickig, aber ganz klar sagen, nee, hier, da, Grenze, mein Recht. Letztes Wort. Ein gutes Schlusswort. Okay, cool. Ja. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Ja. Und danke für die coolen Locations. Ja, gerne. Ein paar davon angucken und Interview 1 abgeschlossen. Danke, Nina. Danke, Nina. You can look at me and let's use this like block here. Actually, you maybe try to stand on this corner of the block and I try to stay on this corner of the block. Okay, and you can just basically forget about the cameras, I guess. No, actually, if this camera is there pointed at me, then you should stand here. So you're more in the frame, right, Nina? Yeah. Okay.
Okay. So, you just focus on me, and I think we can just start chatting, I guess, right? So you say it on English, right? Yeah. Okay, cool. Then let's do it on English. So, okay, let me just take a second for... Yeah, I'm also pretty nervous. So. Okay, let's just... If it also helps you, I guess, we can just take 10 seconds of silence, I guess. It helps me, I guess. Okay, then let's take them. Okay. Okay. So, hey. What's your name? I'm James, Mm-hmm. and you? I'm Kristina. Nice to meet you. Yes, really nice to meet you. So we're here at the wall again, and about to like hear about your experiences with bureaucracy, I guess, right? Yeah, we are. So maybe first tell us a little bit about yourself. Maybe like, yeah, how did you get here to this wall today? In short. Well, I think I basically moved to Berlin 2 years ago and to study. Mm-hmm. And I got to the wall because a good friend of mine, she lives in a community, like a WG, for LGBT people, and she's also trans. Mm-hmm. And yeah, I love standing in front of the camera. Nice. Perfect. Yeah. So yeah, she actually just asked me if I maybe want to like do something because she had some connections, and I was like, of course. Yeah. If I get to, I will. Yeah. Awesome. Well, I think it's important, this representation, but like in the beginning you said you maybe not appropriate for the interview. You thought that you might not fit in, I guess. Yeah, I thought I might not be the best fit for making a video about bureaucracy because I've never really went through the process of changing my name, changing my sex, and I've never really went through all of that. Yeah. But we talked about it, and you said that my experiences still might fit. Yeah, definitely. I mean, I 100% think they're very interesting. Otherwise, we wouldn't be standing here. But I guess for our audiences, like, so you actively chose not to. You actively actually chose not to change my name also. Go into all of that. So can you maybe tell us a little bit why? Of course. I mean, sadly, even though we're living in Berlin and we are like the city is beautiful and we're so open and so fucking gay, there's still so much transphobia and homophobia out there. And it's like right now, I'm in a point in my life where I have to find my school, like my uni. I have to find an apartment. I really want to I want to do I'm really doing my BAföG right now. I'm trying to get the government to pay for my school, and I fear if I change my name and if I really come out officially, I am out to my family, my friends, and like everyone else. But when did that? Sorry, no, keep telling. If you well, I forgot my point. No, if you come out, basically, but I think your point was, if you would come out now, that would maybe all the things you have to do, like finding an apartment, finding your school and stuff like this, maybe. And it would be way harder. It would be harder. so much harder. Yeah, I think. Yeah, I mean. Let alone finding an apartment. My friend, as I told you, I already talked a little bit about her, my trans friend. It was so hard for her to find a place, and she had to go to a VG that is actually meant for gay people because she couldn't find anything else. How did she find this on Queer Home or? She went. It was she did, she used to live at my place when she moved to Berlin, and she went everywhere. Legit, it was so much work, and I don't know the correct steps, what she actually had to do, but I can remember that it was so stressful for her, and it was such an intense search. Also, because we have in Berlin, you barely have any housing. It's so hard to find an apartment. Yeah, it is for people who are not trans, anyways. But now what you're saying? Yeah, imagine also being trans, gay. And gay. It's so hard. And obviously the people we're living, I mean,
even though Berlin tries not to be conservative, most of the people who are in charge and have the power to give you the opportunities are conservative, and they will choose the cis white people because that makes them more comfortable. So basically an apartment sighting in Berlin goes a little bit like this. The people invite you to a sighting, and then you're standing in line with like 20 people or more. Yeah, or more. Apartment. There's so many people. It's like not even an exaggeration, like 20 people, right? It's not. No, for real. It could literally be even more than 20 people. So you're standing on a line. So then they all walk into the apartment. And they treat you like shit. Yeah, everybody's been treated like shit. But now, imagine like you're one of these 20 people, you're openly trans. So what you're saying is basically the landlord is just going to be like, not the trans person. Yeah. They will choose the white cis human. Even better if they're blonde and have blue eyes talk German. That's also a thing, like the whole German speaking part. But yeah, we're talking about trans, and I super understand the reason why you wouldn't come out because of that, you know. I still try to find my way to like live my life the way I want. For instance, I already mentioned that I as soon as I started to like get my ID or change my passport or something, I always change my signature, and my signature says my like real name, like James. And every time I have like a form or something to fill out, it just empowers me to sign it with my name. So you know this is real, and it's meaningful, right? It is meaningful. So it has meaning if you're seeing your real name on an official document. It is, totally. On the other hand, people look at you funny when you like sign it. They always look at me funny. They're like, James? What is this? Why would your signature be James? Jay, no. No, this name thing, like people don't get it. Like I'm struggling with this myself, like all the time. Like when I'm in public institutions or something, when I call at the bank or when I call at job center, for example, which I'm there. It's every time it's like a 5-minute discussion. Oh, but in my system it says another name. I'm trans. And saying I'm trans is never enough, so I will have to explain all of it. And this is every time I call anywhere. This is just 5 minutes programmed where I have to like, and I get it. It's super annoying. On the other hand, we have like in Germany, we have like, and it probably in a lot of different countries, I guess in all of them, you have the, how do you say Pflicht? Nina, do you know? Responsibility. Yeah, I mean, you have the obligation. So in Germany, and I think in a lot of other countries too, probably in all of them, you have the obligation, the legal obligation to actually show your documents, to carry your documents with you, right? And to be able to show who you are, your identification, right? And that's problematic actually if now we're talking about bureaucracy, like if for trans people, for example, to get these documents, you have to pay 2,000 euros. You do, right? You do. It's just in to Germany. Be able to like actually use your name, and then when you do it, you still have to justify yourself. You still have to explain everything your whole life. Yeah, I guess. And I think it's so strong that you go through that, because that's something I really don't want to do. I don't want to like. I also don't want to. Yeah. Like, you know, I actually didn't. I also didn't. I went to the Amt. I got an appointment at the Amt after like 5 years of waiting. Yeah. And it was maybe like 3 or 4 years of waiting. Too much. And then I finally talked to this Amt lady, and I had like the form for a Kostenübernahme, which means like they wanted to cover the costs of this, the 2,000 euros. Yeah, I thought so. I thought that's amazing. But every time I sent this form in, it came back telling me like, you know how bureaucracy is. It just was like, well, this and this and this is missing. Then this and this and this is missing. And then when I finally got it, then it still took a lot of time until they gave me an appointment. And then I went there. And then they explained to me in person that it doesn't mean that they cover my costs. It just means that they're temporarily covered. I have to still pay them back, right? And I was like, well, but actually, it's 2,000 euros, and I have a principal problem with paying that money, to be honest. Yeah, no. Even if I had like a lot of money, which I didn't,
and I still don't, right? It's all right. Yeah. But even if I did have like a very much money, like I would feel very hesitant to pay 2,000 euros just for something that everybody else gets for free, and which is their legal obligation. Yeah. To like show, I guess if you stay poor for 10 years, and I actually have friends who have done that, who stayed poor 10 years so that they don't have to repay these 2,000 euros. 10 years, man. Yeah, 10 like, years. what the Only fuck? to be able to use your own name. That's a 20-year-old that stayed poor in her whole 20s until her 30s, just because she's stubborn and a punk, but just so she doesn't have to pay this fucking 2,000 euros. What the fuck? Yeah. So now they said that they will change the law, right? They will change the law, and it will be easier. But I don't know if you heard about this, right? No, actually not. So we used to have this Merkel, right? And now we have this guy called Scholz. And when he started being the president, which I think is not that long ago, but at this point, actually, maybe already even a year or more, I don't know. Nina, do you know how long the Scholz guy is already got the? Do you know, Antonella? Well, 1 year maybe, like a year already. So this guy, when the new political party, basically, when they came in, they said that they're gonna reform the trans law. I don't know if you know, but in Germany we have like a Transsexuellengesetz, so basically a law that only applies to trans people, which is ludicrous because like you're outcasting trans people. Basically, Yeah. I mean, it was created with a good intention in mind to actually protect them back then. It was in '81, but it hasn't been adapted a single bit. Yeah, but that's also a problem we have with our like system. Yeah. As soon as I think it works, they will not like renew it. Even we have a new time. We are living. Yeah. It's 2023 now. And the problem is that everybody knows it doesn't work actually, and they still haven't changed it because I think the problem is that we're only 1%. But also another thing is like, you know, it's money. Like they know we need to change it. Yeah. Like I'm dependent on it because I maybe don't want to explain 5 minutes every day when I talk to a job center why. But I also think that is ludicrous that you have to justify yourself and that you have to explain who you are. Yeah. And if it's isn't it weird that it's not already valid because just because you said it, it should be, you know, it should be. Everybody, we should accept everyone as the way we are. And it's 2023, so people should know what. And we're living in Berlin, for God's sake. Yeah, on top of that all. So let's talk a little bit. Let's try to go into a more positive mindset. What are your hopes for the future? I guess that's maybe a question that could lead us there. Hopeful future. Well, I basically just hope that it might be easier for trans people to transition, because finding someone or like a doctor, a therapist who actually gives you the permission, you need a permission to transition. Yeah. Which is already sick. Might be good that we have control, but I think the whole idea of having to really show someone or prove that you're trans it's actually not possible. You can't really show someone what you are, and it's a feeling. It's like an identity. It's who you are, and I think as soon as I have to justify it or just to prove it, I think it's too much. That's already not something. Yeah, it's already crossing up. the border. It is to your own self-respect, or definitely, most definitely. Yeah, I feel the same, but this is sadly the world we live in to some degree. I mean, but as soon as the camera is rolling, maybe rolling. My plans regarding transitioning, regarding maybe changing my name. Yeah. Like basically, what are your plans about transitioning and about dealing with bureaucracy? Do you plan to ever do it, or do you want to like? Yeah, we're running. I really. Yeah. I actually don't really know yet. As soon as I'm settled in, I actually might. Yeah. Because I feel like I really want to like
live the way I am. And I want to shout it out, like, and be proud. Yeah. You know, I want to live the way I feel like I can be accepted. And I also think that Berlin might be a good city to do that. Yeah. And, right now, I will not out or change my name or my sex. But just because I'm searching for so much, and there's like so much at risk, and I don't want to make my way harder. Yeah. It's already really hard. Yeah. I will not put any obstacles in my way. But as soon as I'm settled in, and as soon as I have my job, I'm gonna come out, and I want to be proud, and I want to scream it out, and I want to help other people that go through the same thing. So, but, well, I mean, where's the line? Because, like, you're okay with being featured in the interview, though, talking about being trans, I guess, and then this is gonna get on YouTube, or even better to festivals, maybe even better cinema, maybe even better distribution, DVD or whatever, right? But like, okay, so people are gonna see this, so you're not like 100% secretive about it, but Not so, no. but as soon as it comes to forms and wanting to apply to, let's say, schools, I will. I've also never outed myself in work. I also work part times, and there I use my dead name. What is your job? I do catering, and I stand behind the bar and give out drinks. And as I have like a work persona, which is like, you know, I'm trying to be very respectful, and when I'm like in my job, I have this role of not being myself, of like just working for my money. And that's kind of easier for me to use my dead name because I know it's not my environment and I don't want to really connect with someone there. But it still does hurt every time somebody, you know, calls me by my dead name, because it does remind me of so much of, you know, the things I had to go through in my childhood and all the oppression we still witness every day. Yeah. So, yeah. So Can't wait to change it. So basically you're just living yourself, and every time the dead name comes up, it's like a reminder, oh, you're being perceived differently that you are feeling at the moment. Yeah, exactly. Yeah, it sucks. I have to change it. But then again, your concern is basically that if you would come out at work, then it's even more stressful because you have to explain, you have to talk about it. Maybe you not get accepted, but even if you just don't want to be explaining it, right? No, yeah, I exactly. don't want to be in the situation to having to justify who I am, having to prove who I am, because I know who I am. I don't have to show it. And if you're at work already and they already know you, and now you come in and say, please stop calling me like this, you will have to have the conversation about it, I guess, everyone, to some degree. And I have like 80 colleagues that change every event. Well, one idea that comes to my mind is to just write an open letter before and be like, hey, actually my issue is that I don't want to talk about it, so don't bring it up. Here, you've been warned, but I would like to for you to be called James. But I also face a problem that I am gender fluid, so my gender does change depending on on the way I feel. Yeah, like for everybody, but for some more than for others, right? Yeah, it is a spectrum. It is. And so I wouldn't really want it to put myself down. Yeah. And to put yourself in a category, and then you're stuck there. And as soon as you tell people you're trans, and if you're, if you're born with like a female anatomy as I am, they automatically think I'm a man, which sometimes I am, but not every day. And I don't know. I think I'm good right now with like having my family behind my back, having my friends behind my back, and right now for me, for the situation I'm in, it's enough. So could you imagine, for that reason, like just hypothetically speaking, if everything stays the same like it has been now in Germany, let's say, if it just doesn't change anymore, so in this case, could you imagine never actually dealing with the bureaucracy? I could. Yeah. I could. I definitely could. It's so much work, and I know it's gonna make me so angry. And I don't want to face the oppression we're living in right now. I know it's present, and I can feel it every day. But if I really want to ask people for something, especially the government, I don't want them to use it against me. Yeah. What are your fears? What could happen if you do come out though?
Or if you do choose the bureaucratic way or whatever? I think that the opportunities I got when I was telling them that I'm cis, that they're just going to take them away again. Like, for example? That my school is going to kick me out, that the government won't pay my school anymore, that I will have to pay fines or something, and that I will get kicked out of my apartment because my landlord is homophobic. Yeah. And he he is, right? Yeah. I don't know. I don't know for sure, right? Yeah. Hello. Hi. Sorry, I'm a bit late. Oh, good. Don't worry. We're also a little bit late. We're finishing interview number 1 first. And yeah. Okay. So do you have anything more you would like to add, maybe now where you have the platform? Guys, we should accept each other for the way we are. And I think we are perfect the way we are. And we should really fight for making life easier for us. And we're all in it together. So we should work together. And it is possible to change. And I think we are already on a good way. And I'm so thankful for the community we have. It does empower me every day. And it's amazing. So, thank you. Thanks so much. Really beautiful words. Thanks so much for the interview. Okay. Great. Okay, awesome. We can cut. Okay, el siguiente interview. Espero que vamos a ver cómo estoy mi español, porque a veces no está tan bueno, pero ok. Espero que sea suficiente. Mira, ok. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Antonella. Okay. Antonella, muchas gracias por participar hoy. Estamos hablando sobre las experiencias de personas que son trans con burocracia. Y quizás para empezar, antes de llegar a ese tema, quizás cuéntanos un poquito quién eres y cómo llegaste aquí a Berlín y todo. Y eso. Bueno, pues yo soy Antonella, como dije, y pues soy trans, vivo en Berlín desde 2019. Vine acá cuando terminé el colegio y vine a estudiar filosofía en la universidad. Sigo estudiando y pues vine más que todo para poder desarrollarme intelectualmente acá y ser libre en una ciudad mucho más queer friendly que mi natal Barranquilla en Colombia. En Colombia. Entonces en Colombia dices que era menos queer friendly que aquí en Berlín. Sí, yo ya sabía que era una trans desde los 14 años realmente. A los 14 ya puse el concepto, ya tenía clarísimo, pero no lo dije abiertamente a mis familiares ni a mucha gente porque tenía miedo a la represalia. Súper entendible. Entonces esperé hasta venirme acá a Berlín para iniciar mi transición y eso es lo que me dio la gana. Todavía no me sabía eso así. Entonces, ¿cuándo llegaste a Berlín? Llegué a Berlín en 2019. Eso es muy interesante porque yo hice algo similar para mi transición. Yo me fui a Tailandia, creo que ya te había contado una vez. Entonces, en el último entrevista estábamos hablando que no tenemos las ganas de explicarnos, ¿no? No tenemos ganas de decir, soy trans, me aceptan sí o no, por favor, y así, ¿no? Entonces, lo que tú hiciste básicamente es irte a Berlín, no explicaste a nadie, y en Berlín ya empezaste tu transición y ya les hablaste a tu familia. Dijiste, exacto, salí de clases por Instagram en mi cumpleaños. Ah, huevo. Y luego ya poco después de eso empecé a tomar hormonas. Yo salí por Facebook porque soy más vieja, pero lo mismo. Entonces empezaste a tomar hormonas. Entonces, ¿cómo alcanzaste a obtener las hormonas aquí? Bueno, tuve mucha suerte de que una amiga también es trans, que es cubana, me recomendó un doctor. Fui a ese doctor y ese doctor luego se comunicó con mi seguro médico. Y por suerte tuve la fortuna de que mi seguro médico no me obligó a hacer terapia. Lo que es algo súper excepcional aquí en Alemania. Sí. Pero pude empezar mis hormonas sin ningún... O sea, fui al médico y un mes después más o menos ya pude empezar mi tratamiento. Técnicamente todos los médicos en Alemania, independientemente de si son Hausarzt o cualquier otra especialización, pueden recetar cualquier cosa realmente. Sí, o sea, pueden, si quieren. Ajá, sí. en teoría, no, o sea, cualquier médico puede recetar lo que sea, pero pues muchas de las aseguradoras, las Krankenkassen se guían por los lineamientos que prescriben a un legal access, pero mucha gente lo logra evitar, sobre todo en ciudades más grandes, en donde es
no son tan estrictos con eso los médicos, y médicos que ya han tratado gente trans, pues que vas a una clínica en un pueblo pequeño, pues seguramente te tocará hacer el alta porque allá no tendrás tanta experiencia con la gente trans y simplemente leerán documentos para guiarse y no se basarán en eso y no tomarán tanto en cuenta las verdaderas necesidades de nosotras. Digamos, hay un como pueblo en Alemania y hay como un doctor en 200 kilómetros que dice, yo me encargo de personas trans. Entonces te vas con ese güey y él te dice, necesito que hagas un alt access de 1 año. Entonces, aquí en Berlín o en ciudades grandes te vas con otro doctor que también dice que se encarga con trans, pero si estás en el pueblo no tienes esas opciones, ¿no? Pero si te vas con un doctor que está chido, que es normal en su cabeza, entonces va a decir, tengo aquí enfrente una persona trans, ¿es recording, Mark? Yeah, it is. Okay. Tengo aquí una persona trans. Hace sentido darle las hormonas. O sea, Claro. es obvio que aquí tengo esto. Yo cuando fui a México, de hecho, yo ya conté a veces mis historias de qué difícil ha sido para mí en Alemania, lo de cambiar mi nombre. Pero cuando fui a México fue súper fácil. Me fui a una institución, me cobraron 200 pesos y me dijeron, me vio la señora, estaba en su computadora y me vio y dice, pues usted es una mujer muy obviamente, ok, ¿cómo se quiere llamar? Kristina Yara. Kristina, con K, por favor. Ok, con K. ¿Y qué es su género? Female, femenino. Ok, femenino. Ok, listo. Me paga 200 pesos y ya tiene su nuevo certificado de nacimiento. Así de fácil puede ser, pero aquí en Alemania pues es todo lo Es contrario. súper loco, ¿no? Una pensaría que en Latinoamérica sería más difícil la burocracia, pero paradójicamente en Alemania y en Europa, que supuestamente son muy progresistas y muy avanzados, es más difícil la gente acá que allá. Más difícil que en México, por lo menos. Sí, en Colombia por lo menos es relativamente sencillo. ¿Verdad? Yo ya logré cambiar mi nombre en documentos colombianos. Ok. Pero para mí fue un poco más difícil que para la gente que vive en Colombia, porque a mí me tocó ir al consulado acá y me tocó firmar unos documentos y luego me tocó mandarlos a Colombia. O sea, lo hiciste desde acá. Desde acá. Okay. Mandé documentos a Colombia y luego mi mamá tuvo que llevar sus documentos a una notaría para que cambiaran mi registro de nacimiento. Y luego me tuvieron que mandar el registro de nacimiento para que yo volviera al consulado y ya pudiera hacer mi cambio de nombre en mi cédula y en mi pasaporte. Wow. Pues si hubiera estado en Colombia habría sido más sencillo porque habría hecho yo todo sola y habría ido a la notaría y ya. Sí. Fue complicado y costoso porque lo hice desde acá. También cuesta incluso eso más todavía. Sí, en Colombia no es tan costoso, pero aquí ya que estoy en el extranjero cobran bastante para sacar el pasaporte. ¿Cuánto te cobraron? Pues entre todos los papeles que tuve que hacer, tuve que firmar varios documentos y sacar distintos documentos. Primero una cédula y luego el pasaporte. En total casi 500 euros. Y eso todavía es mucho menos que lo que pagas aquí en Alemania. Bueno, lo interesante es, eso lo hiciste tú con el consulado de Colombia, claro, desde aquí, y tu pasaporte. Y lo interesante es eso, tu experiencia con burocracia, según yo, viene de Italia. Más que con Colombia. Ajá, más que con Colombia. No de Alemania, no de Colombia, pero Italia. Entonces Sí. quizás puedes explicar cómo pasó eso y cómo estuvieron las experiencias esas en Italia. Es que pues mi abuela nació en Sicilia, entonces por eso yo tengo también el pasaporte italiano desde que estoy chiquita. Entonces gracias a ese pasaporte es que puedo vivir aquí en Europa sin tantas complicaciones burocráticas. Y entonces quería cambiar ese pasaporte porque es el documento con el que estoy registrada en la universidad, en el banco, en Berlín, en todo, ¿no? Entonces, porque es más fácil venir a Alemania con un pasaporte italiano que con uno colombiano. Y for whatever reason, but okay. Y entonces ese sí fue una tortura cambiarlo porque con el colombiano me bastaba ir al consulado y firmar documentos, no me pidieron pruebas psicológicas ni nada. En cambio, en Italia te obligan a contratar un abogado para que te defienda ante un juez. Y entonces tienes que darle al abogado un montón de documentos como un examen psicológico que te diagnostique que tienes disforia de género. Tienes que entregarle
pruebas de que has vivido tomado hormonas por un tiempo, y hasta incluso a mí me pidieron hasta las cuentas de redes sociales para que vieran que soy una chica en mi vida diaria, de todo modo. Y entonces le mandé todos esos documentos al abogado, y también fue mucho más difícil porque estoy en Alemania, ¿no? Entonces me tocó traducir los documentos de psicóloga. ¿De italiano? Del alemán al italiano. ¡No mames! Y me tocó pagar 300 euros por una traducción de ellos, del abogado, pero que pude haber hecho yo misma, pero... O sea, te sacan dinero donde pueden, básicamente, Exacto. ¿verdad? Ese es justamente también lo que yo he sentido aquí en Alemania. Te sacan lo máximo de lana que pueden. Y ese dinero se lo sacan a personas trans, personas que tienen problemas en conseguir trabajos. Y a esas personas tenemos la necesidad que nos den nuestros documentos, y ahí es donde nos chupan el dinero. Sí. Pero bueno, ¿cómo siguió tu experiencia con Italia? Paradójicamente no me tocó pagar el proceso legal a mí, porque ya que soy estudiante no tengo tanto dinero. Entonces a la gente que no tiene tanto dinero y que gana menos de 10.000 euros al año o así, y en ese momento ganaba menos de eso, pues el Estado italiano cubre el costo de los abogados. Pero sí me tocó pagar la traducción, me tocó pagar algunas cosas. Y luego me tocó cambiar, y luego cuando al fin hizo todo el proceso, y así me dieron un documento que certificaba que un juez italiano decía que soy mujer. Luego de todo eso... Luego de todo eso, apenas tenía ese documento, no estaba listo todo. Yo tenía que cambiar mi registro de nacimiento. Y fue súper difícil porque ese registro de nacimiento, yo nací en Colombia, ¿no? Pero por alguna razón tenía registro de nacimiento registrado en Sicilia, y yo nunca he estado allá. Y me tocó llamar ni siquiera en la capital, sino en una ciudad súper pequeña llamada Messina. Entonces me tocó llamar a la burocracia en Messina y rogar, por favor, ya cambien mi registro de nacimiento. Y al final, ya después de eso, cambiaron mi nombre en el sistema. No sé, tienen una database de todos los nombres de la gente. Y al fin, después de eso, pude sacar una cita con el consulado italiano y pude sacar mi pasaporte italiano nuevo. Me tocó pagar 120 euros por un nuevo pasaporte, pero ya después de eso ya me libré de la burocracia. Luego después de eso simplemente saqué una tarjeta del banco y ya en este momento ya todos mis documentos importantes están cambiados. Entonces, básicamente tú no vas a tener que lidiar con la burocracia en Alemania para nada, te liberaste, ¿no? Pues bueno, también hay cuestiones en las que sí me toca, ¿no? Por ejemplo, con la universidad tuve que mandarles mis nuevos documentos para que cambiaran mi nombre en el sistema. Y también... que eventualmente tendré que sacar un nuevo termin aquí en Berlín para cambiar mi... aún estoy registrada en la ciudad con mi pasaporte viejo, y cuando hago una nueva Anmeldung, cuando me mude o algo, tendré que volver a hacerlo ahí. ¿Y has tenido algunos problemas con la burocracia en Alemania? ¿O hasta ahorita? Con la burocracia en Alemania... o sea, por ejemplo, cuando no tenía mis documentos cambiados aún, pues realmente no tuve tantos problemas, pero porque yo los evitaba, ¿no? Por ejemplo, por mucho tiempo solamente fui a un único médico, que es el que me daba las hormonas, pero no he ido a más médicos por miedo a que estoy discriminada por no tener los documentos cambiados. Entonces, como que hay cosas que he debido haber hecho en ciertos médicos, como por problemas de espalda, cosas por el estilo, pero no lo he hecho por miedo a ser discriminada, y apenas ahora es que tendría la... Pero básicamente, entonces, tú tienes tu pasaporte italiano y colombiano, ¿no? Sí. Y en ambos pasaportes estás como mujer. Sí. Entonces, pero en tu carta de seguro médico... También me lo cambié hace muy poco. Ok, pero entonces, si te vas con otro doctor, ¿qué sería el problema? No, eso era antes de cambiarlo. Exacto. Ok, va. Entonces, hace poco lo cambiaste. Sí, hace poco. Entonces, hace poco ya tienes la opción de también ir. Ya, de esto. Ajá, ya, ok, ya entiendo. ¿Y ahí tuviste problemas cambiando esa carta de tu seguro médico o todo fácil? Fue tranquilo, Okay, tuve cool. que mandar un email y luego ya me lo cambiaron. Bueno. No fue tan... Pero sí les tuve O sea, que básicamente mandar. solo le mandaste pasaporte italiano o el... Mandé ambos. Ambos, cool. Y ya se Ya lo reconoció. cambiaron. Ok, cool.
Ok, ¿has tenido otras experiencias con burocracia que te gustaría, ahorita tienes la plataforma aquí, que te gustaría compartir? Y en general luego, bueno, primero esa pregunta. Pues, déjame pensar. Y pues, si quieres. Bueno, pues, no. Bueno, pues podría añadir que tuve muchos problemas para para que me dieran mi título de universidad, porque aún no había logrado cambiar mi nombre, ¿no? Entonces estuve ya graduada de mi bachelor como por 6 meses, pero sin tener el título, precisamente porque no había podido cambiar el nombre. Y entonces eso fue, por suerte no tenía, por suerte en ese tiempo no tenía ningún problema económico ni nada, pero eso significa que por mucho tiempo no pude recibir un título con el que habría podido aplicar a trabajo y tal. Después podría añadir nada. Es un gran problema. Por suerte, apenas logré sacar nuevos documentos, lo primero que hice fue que me dieran mi título de bachelor para poder ya aplicar a trabajo, por lo menos, con más facilidad. A huevo. Y ahorita que tienes la plataforma, pues quisieras compartir algo más. Pues podríamos hablar un poco del futuro, ¿no? Sí, buena idea. Pues yo soy un poco pesimista con el futuro, en Italia por lo menos, pues ahora está la Meloni de ministra y tengo mucho, yo de hecho antes de cambiar mis documentos estaba súper paranoica porque pensaba, ay, seguramente esta Meloni pondrá alguna ley nueva contra la gente trans o algo, entonces fue muy tranquilizante cuando tuve mis nuevos documentos, porque ya dije, ya no me pueden quitar mis documentos de mujer, ¿no? Fue justo antes de que... Fue justo cuando acababa ya de entrar al poder. Entonces, pues estaba tan rayada yo. O sea, según tú, ahí se está radicalizando en Italia, ¿no? Sí, en Italia tengo mucho miedo de que pongan leyes más transfóbicas. O sea, de verdad espero que no pase, porque ya son bien transfóbicas las leyes. Hasta 2015 era obligatorio. ¿Tienes ejemplos de leyes transfóbicas ahí? Pues hasta 2015 era obligatorio hacer un cambio de sexo genital para poder cambiarse de nombre en Italia. Apenas lo cambiaron hace muy poco. O sea, básicamente, si eres una mujer trans, tienes que cortarte el pito. Sí, y si eres un hombre trans, tienes que hacerte un pene. Y hasta 2015 era así. Y apenas. Y eso hace nada, ¿no? Yo escuché que en Alemania hasta 2011 era necesario, si eres trans, que te castraran químicamente. O sea, sales del closet como trans y por obligación de ley te van a castrar químicamente. Yo quiero tener hijos, por ejemplo. Yo quiero ser mamá. Yo quiero tener hijos. Yo tomo hormonas, sí. Pero de todas formas funciona y de todas formas existe la opción de congelar esperma. Pero por ejemplo en Italia no sería legal ni siquiera, ¿no? O sea, para una mujer trans congelar esperma. No, seguramente sí. Lo que sí tocaba hacer, o sea, eso creo que sí es legal de todos modos. Lo que sí es lo que sí era antes, obligatorio era haberse operado de vaginoplastia. Bueno, estábamos hablando de que en Italia, hasta 2015 era obligatorio una vaccinación de sexo genital para poder cambiarse de nombre legalmente. Ya en 2015 fue que cambiaron esa regla, pero ahora por Meloni, la nueva ministra de Italia, me da miedo que vuelva a salir pasada o que haya leyes aún peores que impidan a en cuanto a Italia, estoy muy pesimista. En Colombia, no, en Colombia de hecho tenemos primer presidente de izquierda hace poco y están en este momento desarrollando una ley trans, más o menos. Allá en Colombia es relativamente fácil cambiar de nombre, pero aquí hay muchos problemas burocráticos para tomar hormonas. Y para tomar hormonas y para hacer que te paguen cirugías. De hecho, muchos seguros médicos no cubren cirugías trans. Entonces, quieren hacer una ley en Colombia, están preparando ahora con la ayuda de muchas personas, abogadas, trabajando en eso, para que haya alineamientos generales para todos los seguros médicos en Colombia y que ya esté clarísimo qué cirugías cubre el Estado y cuáles no, y no sé mucho más. Eso me da esperanza en Colombia. Es increíble, ¿no? Que
el país del que me fui, ¿no? Con miedo a ser discriminada, mejorando tanto, mientras que en Europa hay partes en las que está empeorando. está empeorando. Sí, hay muchos países en los que se está empeorando. Pues Estados Unidos está ahí muy, muy cabrones ahorita. Pinches gringos. ¿Qué es lo que tú sabes de lo que está pasando en Estados Unidos ahorita? Pues que muchos estados están diciendo Dios de la gente como Missouri, Florida, y es una lástima de que estén tratando de prohibir. Muchos estados han prohibido terapia hormonal para menores de edad y en algunos otros estados incluso están poniendo más trabas a la gente adulta. Creo que es súper deprimente y y de verdad soy muy feliz de no ser gringa y no vivir allá. Sí. Qué horror, qué horror. ¿Por qué crees que nos atacan a las mujeres, a las personas trans en general? ¿Por qué a nosotros? Eso me pregunto todo el rato. Bueno, la justificación histórica es pues desafiamos, ¿no? Conceptos que han estado establecidos por mucho tiempo en la mentalidad colectiva de la sociedad, ¿no? La idea de que el género es binario y que tienes que acoplarte a ciertos parámetros es totalmente hecho añicos por nuestra existencia, ¿no? Pues nosotros decimos que nos rebelamos en contra un poco de la naturaleza y de lo que se cree que es natural. Y la gente le tiene miedo a esos cambios de paradigma, ¿no? De nuestra existencia como personas trans positivista, ¿no? Y el miedo de la gente a aceptar esos cambios es lo que hace que percibamos tanto desprecio, tanto odio. Lo que es muy triste porque pues, la gente se pierde de montones de posibilidades de expresión y de formas de vida por el simple miedo a perder costumbres anacrónicas. Gírate ya. Y, ok. Acá está grabando. Cool. Un segundo más. Incredible. Both recordings stopped. That's so crazy. Okay, that's crazy. Okay, reshoot. Okay, entonces, ¿tienes Pues, algo que contarnos, quizás? Pues sí, quería decir que estoy como bastante pesimista respecto al futuro de las leyes trans en Italia, porque hace poco está una nueva ministra, Meloni. De hecho, apenas logré cambiar mis documentos italianos cuando ella acababa de llegar al poder. Entonces estoy muy feliz de que ya no me podrán quitar mis documentos porque logré cambiarlos antes de que Meloni haga cualquier cosa. Entonces me da miedo porque en Italia es un país bastante retrógrado en cuanto a leyes trans. Hasta 2015 era obligatorio hacerse una reasignación de sexo genital para poder cambiarse de nombre, y eso apenas cambió en el 2015. Y en Alemania hasta 2011 estaba requerido que tienes que castrarte químicamente si quieres ser trans. Entonces si eres mujer trans tienes que quitarte tu pene, o sea que te corten, y si eres hombre tienes que ponerte... no, químicamente castración. O sea, si eres mujer trans tienes que tomar hormonas que te van a castrar químicamente para que ya no te puedas reproducir. Eso era... guys, like we're gonna have this in the movie. Okay, thanks, sorry. Okay, entonces si eres mujer trans tienes que tomar hormonas para que ya no puedas reproducirte, que es sick. Okay. Sí, es una lástima. Pero en Colombia, en cambio, estoy más optimista, porque hace poco tenemos en Colombia el primer presidente de izquierda de nuestra historia, y en este momento están desarrollando una ley trans para que sea claro qué cirugías y qué medicamentos cubre el Estado, porque hasta ahora eso no está muy claro y los seguros médicos pues deciden lo que les da la gana, pero ahora habrá lineamientos claros que todos los seguros médicos y las instituciones en Colombia tendrán que seguir, y ya que pues la gente que está haciendo ley está conformada por varias mujeres trans, estoy segura de que será una ley bastante inclusiva y bastante progresista. Entonces qué loco que viniste de Colombia básicamente huyendo y ahora ya se está poniendo
tan bueno. Sí, es que también en Colombia hay una gran disonancia entre las leyes y la sociedad. Ajá. Tenemos muchas leyes muy buenas y muy progresistas, pero la gente, la mayor parte sigue teniendo ideas muy, muy antiguas y muy retrógradas que no se corresponden con el estado actual de las leyes. A veces muy patriarcal, ¿no? Muy machista. Sí, muchos de los hombres en mi familia siguen siendo muy sexistas. Pues es casi, o sea, no quiero generalizar, pero casi estoy viendo lo contrario aquí en Alemania, que aquí tenemos leyes de la chingada, pero a veces cierto, bueno, no, tampoco. Nada. Bueno, ¿hay otra cosa que te gustaría mencionar ahorita que tienes la plataforma? Me habías preguntado antes lo de por qué las mujeres, bueno, las personas sí. trans nos discriminan, que como que explica ese hecho tan extraño, ¿no? Y pues pienso que se nos obliga a sufrir tanto porque nuestra existencia desafía ideas que llevan mucho tiempo establecidas acerca de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y la sociedad mainstream tiene miedo a que ese paradigma se caiga, está muy acostumbrada la sociedad a eso, y nuestra existencia muestra que básicamente podemos derrotar a la biología y hacer lo que nos dé la gana con nuestros cuerpos. Y desafortunadamente la gente por sus costumbres tiene miedo a todo el abanico de posibilidades que nuestra existencia como personas trans demuestra que hay. Sí. Wow, qué bonito dijiste eso. Bueno, muchas gracias por la entrevista y suerte, ¿no? Nos vemos. Ok. Okay, so hey. Hey. Thanks so much for joining the interview. No we're sitting problem. here, I think, on some top parts of the wall. I think these round things that prevented people to climb over. And okay, so first of all, maybe tell us a little bit about yourself, maybe your name, your age, and So I'm Dee. Mm-hmm. I'm from Syria, and I'm 22 years old. And I came to Germany before, I think, 8 years or something. I came on 2015, end of it. And I just moved to Berlin since 1 year and a half. I used to live in Stuttgart. Okay. And I moved here because I had friends here who told me that it's easier to access to everything for trans people and stuff. Yeah. And it's easier here to discover myself better and to have even queer community here, because in Stuttgart it was hard and impossible to find queers. Yeah. There, especially POC queers, because most of them are Germans and stuff. Yeah. And I wanted to find people like me who had the same struggles as me. Yeah. So I actually did, and I found so many people who are cute, and they were really nice to me. They In were Berlin welcome. now. Yeah. Yeah. But in Stuttgart it was really hard. Yeah, it was really hard to find friends who's like me. Yeah. Who's also refugees and things also, like that. So it was good. And also the mentality maybe is just different of the people that are not refugees there, right? Yeah, it was hard for me because sometimes I feel it's hard to connect to them, because our struggles are not the same. Mm-hmm. But if I'm gonna just go and have fun somewhere, it's gonna be easier for me in Berlin. In Berlin to have friends who are close to me, and even to have fun and go outside and do so many activities and stuff. Yeah. So yeah. I mean, we even have we have so many spaces for queer POCs specifically, but not only one, but many. And in Stuttgart, maybe not even one, maybe. Or who knows? Maybe they have one, but it's very hidden. But yeah. Yeah, I have a similar experience actually, because I am half Mexican, half German, and I was born in Mexico. But when I came to Germany, we also moved to Stuttgart, or close to Stuttgart. So yeah, I know what it's about. Yeah. And I lived in a village close to Stuttgart for a little while, so I know. Yeah. And then I grew up in North Germany, close also to
city, Bremen, but close to it, also in a village again. Same shit, you know? It's like I couldn't actually come out there. I couldn't. Yeah. I had to either do it another way. Like, it was very hard for me too. But yeah, I get this Stuttgart thing. Yeah. So since you came to Berlin, now it's easier for you. Yeah, it's easier to like access to so many things here, and to like be myself, you know? Because there was like in Stuttgart and stuff, it was hard for me to like get the help that I need and like dress as I want, because my family were there, and it was hard for me. Like, we know so many people there have also like family members or who lives in like Germany since a long time. Yeah. So we're pretty known, you know? So it was hard for me to like go outside and even have like male friends, because for them I was like just a girl, you know? So it was hard for me to even like have gay men friends. So I will always like go to them and stuff, because I couldn't like go outside with them, you know? So yeah, that's why I moved here, because no one knows me here. So it was actually easy for me to discover myself more and like go outside and like do whatever I want, you know? Yeah, I always felt like for trans people, or for me at least, also it's a very nice thing to be in a place where no one knows you. Yeah, it's really good. It's really good. Like when I transitioned, I went to Thailand, and the plan was basically, no one knows me, I'm backpacking, I will never see anybody again, so I can experiment, right? Yeah. And find myself. I have the space to actually be able to find myself. Yeah. Yeah, I super get it. So when did you come to Berlin again? Since a year and a half. Year and a half. Yeah, okay, it's cool. like since a long time. But So, well, basically in this documentary we're trying to focus a little bit on bureaucracy. yeah. So, have your experiences been with bureaucracy? Actually, as a person, first I had so many discrimination about like being a refugee and like having an Arab name. Yeah. It was hard for me to even like get a job as a queer person. Even I had to like not to like express myself as a queer person more. So it was hard for me So to you even had to like try to. Sorry for interrupting, Yeah, but it's you had okay. to try to like fit in, or like yeah, change to fit stuff. in as like to be safe. What you know? specifically like did you have to change? Did you like actually like try to adapt in some ways in order to like to fit in better and to like be accepted more? And what way specifically? Actually, for me, it was like not not to feel accepted. It's just to like feel safe, you know? Yeah. Because for me, even though if they don't like accept me, at least I can get them to me while being a nice person, you know? Yeah. So I used to do that a lot to like gain the trust and like to like have like people so I can talk to, you know? Like it was hard for me, but I got to that place finally. But for like being trans now, it was hard for me to like to talk to people about it, you know, because I would be like, oh, should I tell them that I'm like a trans person so they can like talk to me as the way that I want, not the way they want, that makes them comfortable. Yeah. So it was hard for me to like just to like talk to them about it, because I don't know, it was just hard for me to like do that, especially like if there was like a person who's not like German, or like especially if they were Arabs, you know, because like for us trans people, like being trans is a sin basically. So it was hard for me to like tell them that I'm trans. I would be just To your family, or to like everyone. So I would be just, okay, hey, I'm just D. Just call me D. You don't have to say anything, just D. So they would be like, oh, why D? Is it like your name? And I would be like, yeah, it's my name actually. And yeah, so it was hard for me like to like find jobs that was queer friendly. So that's why I moved here, and it was easier for me to like access to jobs who were like queer friendly. So it was easy for me to present myself as I want, you know? And it worked kind of here. Yeah. Where's Nina? Other side. Okay, so you know, a sentence that really fucking stuck with me right now that you just said is like,
for us being trans is a sin. Yeah. It's really like it's a taboo for us even to be like a queer person. Is to that be like because of religion or yeah, because of what? it's basically because of religion, but I feel like it's not because of religion. Like for me, I feel like it's just the way that the society want us to like fit in like these two genders, you know? So if you don't fit in both ways, you're like, I don't know, you have to die, you know? You just don't have a place to like present yourself as you want. So that's why it was hard for me to like be there, even though it's like Germany, but it was hard for me to be around people who don't like respect me and respect me the way that I want, you know? So it was hard for me to like be there. That's why I moved here to Berlin to have the access to like be myself, you know? Yeah. But it's also hard, like even here in Berlin, it's also hard. Yeah, fuck. Yeah. What is hard here in Berlin, for example, also? It's actually hard to find like a therapist that's like a specialist with like the trans journey, because I came out as trans person since 3 years now, and I wasn't planning to have any hormones or like even anything. Yeah. I was just planning to have top surgery and stuff, but I wanted to get that thing, what is it called? Beratung. So it was hard for me to like... Consolation, I guess. Yeah, consolation, yeah. So it was hard for me to get one, just to talk about these kind of things. And when I get one, I feel like it's not helping, you know, because they will just talk about things that doesn't help at all. Checklist. Yeah, they're just like checking and that's it, you know. They wouldn't like helping me that much because... Do you remember at all like what were their checkpoints that they were checking off? I don't remember. It was for a long time, but so it was hard for me to like start the hormones. I have been waiting since 1.5 years. This has been in Berlin, right? Yeah, it was in Berlin. So it was hard for me to like to get into like therapy and like getting the hormones and everything. And whenever I talk to people, they would be like, "Oh, we are full. We can't get you any help. You need to wait for like few months." And then when I wait for a few months, they will be like, "Hey, the appointment is cancelled." So I will be so sad about that because I was so dysphoric in that time and I got so depressed that I couldn't even wake up. And what you need is help. Like yeah, you need it's to just arrive like in help. your body. What you need is hormones, right? Yeah. And they are making wait. And yeah. The longer you wait, like the longer it gets harder to me to like to be myself, you know? So I would be like oh, they're gonna turn around into this street now. So it was hard for me to even like get appointments to do all of these things. And when I got like some of like the consolations appointment, they weren't helping at all. They would be just like, "Hey, you know, the hormones will be like that and that. You wouldn't do that and that." What? They would be like what? They would be like, "If you take the hormones, there's no go back." Yeah. Okay. And I would be like, "Yeah, I know that, and I know everything about like the testosterone, and I know everything about being a trans person. So I just want you to tell me what to do because I really don't know how. I didn't know how to get like to access these kind of things here. So I needed help." These are probably workers that work specifically in queer spaces. And they're cis. And basically, they're cis. Under the queer umbrella, they're working. Like, just 1 second. It's okay. They're really annoying. Yeah. It's gonna turn. In the meantime, these are basically people probably that work in queer spaces. They're queer social work or social workers that say they specify in queer. Yeah. But then you are with them and you feel like you're not talking to a human because they're just checking off their list. And yeah, they're just checking. Yeah. So it was hard for me to like to talk to them, you know, to like get the consolation that I need to get the hormones and stuff. And they would be like giving me like appointments that's too far away. And I would be like, okay, I need to wait now, but it's hard for me to wait, you know? Yeah.
So finally, after like 1.5 years, I helped myself. I got to like know how to access to these kind of things, to get the consultation that I want, to get the appointments that I need and everything. So, and also my social worker also helped me with that. They were really nice with like helping me and everything. So I talked to them and I was like, hey, listen, I'm really depressed and I need like to take the hormones and I need to do the top surgery. And it takes so much time to like get into that step because I need to have like a specific kind of like amount of time to like get the hormone and then like get like some amount of like the therapy sessions to like get the top surgery. So I was like, oh my God, I need to start now because I can't wait till the end of the year, you know, because I don't have money to pay for it. So I was like, okay, now I need to do that and that. So I went to few therapists and they were cis also and they were men. So it was hard for me to talk to them, you know, because I don't know, I just don't like being like around them, especially with like these kind of things, you know. To like talk about trauma and stuff, I just can't. Yeah. So I just told them that I need like I don't need like a trans person. I just need like a woman. Yeah. So she can like speak to me or like to do anything with me. And it was so hard to find one, but I found like a trans mask person who can like help me with this kind of things. And they were actually nice, and they actually helped me with like a therapist. Yeah, like a therapist. And he's trans mask, the therapist. Yeah. Awesome. Wow. So he told me to like do this and this and this. And when we talk, I feel like I'm talking to a person. Yeah. I didn't felt like judged or anything, and I would be just talking about anything, you know, not about like being trans or anything. It was actually just the first session, so he can get to know me. Yeah. And then after that, we start to talk about like random things. Awesome. So he told me... That's what you actually needed. Like, that's what feels good. Yeah. And actually, like the praxis always don't have clients, but I talked to the person and I was like, please help me. I need like to get like things done so I can like start my life now. Because I have been waiting since a long time, since I was a young like person. I couldn't feel comfortable my whole life. I was like dysphoric and everything. So he actually helped me, and they have like this kind of project that you can get like 12 sessions in 6 months. So you don't have to wait a year to get top surgery. So they helped me with that, and they also like talk to a hormone praxis so I can like get access to it so fast. And he actually helped me with everything. He gave me papers and he did everything. So I went there, and after like 2 sessions and like in the hormone praxis, they gave me the testosterone. So I felt relieved to get that. Suddenly it works, yeah. Yeah, and I have been on T since like 3 months or something. So awesome. Now Congrats. I feel, thank you. Now I feel relieved about like having the hormone and everything, but I also still like face these kind of things like everywhere. So I think it just takes time to like get used to it, you know, to like get used to like the thingy, like how people like talk to you or anything. But I feel like in the end of the year they will not like talk to me as the same way as before, you know, because I will literally change. Yeah. So yeah, but it's like so different the way they address you. Just it's really hard. Yeah, and for me, actually, I took like the hormone just because I want to, you know, not because of people. Because for people, I just don't care about them, you know. If you don't respect me, then bye, you know. Like because it's hard for me to like be in a place that I don't feel like respected as a person, you know, like. I'm also a person. Yeah. It doesn't matter if I'm trans or like a cis person. We're just all humans, you know? So it was hard for me to like do that. But after like a long time, I found myself like okay with the fact that they can like do that, but not in front of me, you know? Yeah. So yeah, the thing is also with I used to go to school also. So it was hard for me to like talk to them about these kind of things. But finally, I was like sitting there, and I went to the office and I told them, hey,
I just can't do it anymore. When you guys like talk to me with my dead name and these kind of things, it's hard for me to like continue coming to the school, you know? So they will be like, but we can't do anything about it. We can't do anything about it. And I was like, okay, but like you have to do that because you don't have to talk to me in any way. You just have to call my name as I want, you know? And finally they got it. But there was actually a teacher who was like, I don't know, I felt like I don't take things personal, but she was always like, I don't know, she felt like intimidated by me being there. Intimidated, yeah. Yeah, by me being there. And whenever she like comes inside and stuff, we only had like 2 cis men in the class. And whatever we talk or like do anything, she'll be like, our 2 only men in the classroom, and I would be like, what? Why would you do that? And I actually didn't talk about that at all. Like, this is really like specifically just a little comment, just specifically to fuck with you. It's not like, it's not like, oh, sorry, that slipped out. It's like, no, I did that intentionally. Yeah, just to make you uncomfortable. Yeah. So I'd be like sitting there, and I played it well. I didn't talk to her at all after we finished the class. I went to her and I told her, you already know that the office talked to you about me being there, and I'm also a trans person. So you have to like, even if you don't see me as a man or anything, just get to this kind of thing, you know? Like you don't have to respect me or anything, just respect me where I am. And after I go, you can do whatever you want. Call my real name, yeah. You can do whatever I want, but just don't do that in front of the class, because it really made me so like sad to like see that people treat me like that. And it inspires your classmates to do the same. Yeah, and she would be like talking. I thought actually that she was like homophobic or anything, but she wouldn't. Actually, she was just transphobic. And I would be like, she would like sit there and talk about like queer people and like how to show support and stuff. And I would be like, okay, like how can you do that if you don't support also trans people? They're also queers. Like, for example, J.K. Rowling is also not homophobic, but she's transphobic. Yeah, it's the same thing. So I would be getting like these kind of like signals from her. And after that, actually, I talked to the office so many times to like tell her that she needs to stop because it makes me uncomfortable being there. She doesn't see me as I want. She just see me as a cis woman that I don't want people to see me as like this kind of like thing. So after that, they actually fired her. Wow. Because not because of me, but I think she was racist or something. So she just like, a person like this always has a lot of dirty and after things. that I was like, is it because I'm not German? That's why she treated me like shit. If there was like a trans person who's white, like German or anything, she wouldn't do the same thing, you know? So it was like so many kind of things, but I never like talk to her about these kind of things. I would just go to the office and talk to them, and they actually helped me a bit. They were like having like uncomfortable questions, but I wouldn't like answer that. I would be just like, call me as you want, but just leave me alone. And they would be like, actually there was a woman, she asked me, she would be like, if you're trans, why don't you take the hormones? And I would be like, do I need to take the hormones though? Yeah. And actually, she was the one, when I first went to the school, she called my name and she was like, Frau. And I just stood up, and then I went to her and she was like, are you this person? I said, yes. So I told her, oh, at first you thought I'm a man. What did, like, changed? On first sight. Yeah, so you knew that I like fit in like the cis word. So why would you like question now if I need to take the hormones and stuff? So I just told her that's a personal question. I don't have to answer that. And she'd be like, no, I'm just curious about this kind of things. And then I told her, you can Google it. Yeah. I mean, you're in Germany. 2023. Yeah, you're in Germany. You should know about that. You don't know. Maybe your son or your daughter will be a trans person someday. You just don't know. Sometimes people are being transphobic without having a bad, evil intention, right? Yeah. But I always feel like, well, yeah, what you just said, it's 2023. Like, inform yourself. Like, it's not our job
to be teachers. To teach you, to educate you. Yeah, to teach really cis people about queer ideologies, about queer whatever identities, and how to act properly around them. And it also, was it's not like black people's job to teach them how not to be racist. Yeah, it was there since a long fucking time. It was like since a long time there, like queers. They were like everywhere. And I know that some people are like also queers, but they're just in the closet still, you know? So they get so angry that there's people who are comfortable with being like this, you know? So, there's these famous stories always, like, I love this. There was this a politician, I think, was the really homophobic politician who later was caught in the homo party at Corona. But have you heard about this? I think I don't know. It's amazing because this guy is openly really homophobic, and he's a politician, right? He's causing a lot of damage. Yeah. But then he gets caught, and it wasn't even like he was in a gay orgy party. Yeah. And this party wasn't even busted for being gay. No, it was busted because it was during the Corona times, and there were like regulations of certain people only from one household, whatever, you know, you remember. And and so they busted the party because of that. And then this politician got really stressed because I'm about to be busted in this homosexual orgy. Oh my God. And then he not even only that, he also had like a bag of coke or something. Oh my God. And his genius idea was like third floor. He hanged outside the window naked with his bag of cocaine. And then the reporters stood in front of the house and started taking photos of him. He cut his hand, and then they got him down, and his hand was bleeding. That's what I'm telling you. It's not about religion or anything. It's just about the society that you're in. There's so many like people who are like, being queer is a sin. Don't do that. It's a sin. It's a taboo. It's like we don't even talk about these kind of things. Very good. And then when you see the people who like talk about these kind of things, they're actually queers. But they're just like that. They're just like that. Yeah. Very nice that you came back to the being queer is a sin part. Because I asked you before, sin, this is a religious word, right? And I asked you before if you think that people do think like this because of religion, and you said yes, but also other reasons. Yeah, it's like there's so many reasons, but I think it's just society. You know, it's just society. Like, one interesting question for me always is like, looking at religion specifically, I don't think that religion or the books... There's no sin in the books. No, it's not a sin officially in the religion. If you really... And this is why I want to also have another interview, like with actually representatives, but this is another topic. I'm going to cut this out. But I'm going to have another interview with like representatives of religions and talk with them about this, about the trans topic. Yeah. You know, because, it's not a sin. It's not even officially a sin. Yeah, it's not a sin. No. And then, again, another interesting point that stayed in my head now from what you said is it really depends. So later, you found the right person that could help you really fast. You could get the hormones quick. But before that, you were dealing with the wrong people. Yeah. And so they made you wait a lot. And so for me, it's very curious that it basically only depends if you're finding a person that is sympathetic towards you. Yeah. And then again, you said something like, well, there's different aspects to it. I'm not only queer, I'm also a refugee. Yeah. I'm not only that. And then maybe some people also have other things on top of that even, like homelessness, stuff like this. Yeah. You know, it's such a mix of different aspects that come to it. And then if certain things come together, there's chances are higher that this person, maybe she's not queer unfriendly, but maybe she's a racist. Yeah. You know? So you're so dependent, basically, if the law is not what it's supposed to be, if the law doesn't protect you, then you're dependent on goodwill of people. Yeah. You're dependent on finding somebody that is cool and that thinks, oh yes, this person is sympathetic, I'm gonna try to help this person. Yeah, it's just like that. Like with the law, everything is like, I feel like it's good to have like access to these kind of things, but it's just the society, you know? Like even though if you go to like a hormone therapy, there will be like a person who's transphobic, basically. So it's just about like people being there, you know? Yeah. So... And I don't even feel like the law protects us a lot. Yeah, I don't think so, no. Yeah, because the law could be better. Yeah. A lot better. Yeah. Yeah. So this is where we have to start, you know? Yeah. If the law is there,
basically, by the way, what your teacher did there, misgendering you again and again on purpose. Yeah. That's illegal. In front of the people, in front actually. Of it's illegal. It was hard. Right? Yeah. So this law, if you just go like this and go like, that's illegal, by the way, and do that again and see what happens. Yeah. You've been warned. This is yellow card, or however you call it, but not a footballer. This is the yellow card, and you've been warned. It's illegal. It's not legal, bitch. So do that again. And she does it again, and then it's like consequences. Yeah. That's the protection that... Do you know what's their excuses when they do that? What? They'll be like, oh, I'm just not used to it. I'm just confused and I'm not used to it. I need to get used to it because I'm too old, you know. We're like another generation. I mean, that's your problem. It's not my problem. Yeah. I'm like a person there who wants to study and like educate themselves to like be a like that kind of person in future. So don't make this place like a hell. You for can me. also not be a grandpa and just rape women and be like, yeah, back in the good old days we used to do this. Yeah, we used to do this. I'm old. Yeah, it's just like an excuse for me, and it makes me really mad when they say that, because like even if you're old, you're actually old, you need to understand that, because you're not like a child or anything. If a kid did that, it's okay, you know, because they just don't know. Yeah. You know? But that's why we need to like we need people who like get educated to like talk about these kind of things and like have these kind of like sessions and stuff, because it's really hard for us to like live in like a binary place, you know, basically. Yeah. So and especially for me, actually I'm actually a non-binary person and trans mask, so it was hard for me like to present myself as a non-binary person, because when I talk to people, they'll be like, are you a she or a he? And I'll be like, he. And they would be like, so you're a man? And I'm like, and then no. put you in this category, back. And I'm like, no. And they'd be like, okay, what are you then? I'm like, I'm just nothing. I'm just like a person. You know, I'm just a person being there. And they would be like having that kind of like a face when I say that makes you think that you're crazy or something. And I'll be like, okay, let's cut the conversation, please. Yeah. But like, so that's what happened to me. And I feel like with being trans person, I think it could be better with the law, because it's really hard to like access to these kind of things, you know, like hormones and stuff. And for me, I got lucky actually to like get access to these kind of things. But other people, they just can't access to it, you know. Do you know some? Yeah. Yeah. I know some people that can't access to it. People who are not like. And who are not refugees or anything, they just came with like visa and stuff, and it's really, really, really expensive for them to like have sessions and everything. Why is that? Like, what is the procedure for them? They have to first book a session, and then they have to pay for it themselves because they are not in the German insurance. Yeah. Can you tell us a little bit about the processes? Actually, I don't know that much, but maybe only what. Yeah, but like my friends always like tell me that they always face problems with like even having like. Having to go to this kind of like praxis to like even talk to these kind of things and like have hormones and stuff, because it's really expensive for them to like pay for every session and pay for everything, you know. So they're actually refugee and they just can't access to these kind of things, you know. So it's really hard for them to like get to these kind of things. But I don't have many information. But maybe next time. Maybe next time. Yeah. What was your question again? The bureaucratic steps, because if you have like any if you have any processes that you already went through, I think hormone is one, name change is one. Then let's talk about the name change shit. I actually still didn't change my name, but it takes time. I have a friend who did that. And it was really hard for them to do that also. But I think for me, I still didn't find the name actually. Yeah, but you are interested, or you might. Yeah, I want to do it actually, because it's really hard for me to like just to face these kind of things whenever I go to like hospitals or like to go to any kind of like bank, whatever. Yeah, to any place basically. Because I feel like, for me, it's okay to call my dead name sometime, but not call me as a woman, you know? Yeah. Because for me, if they just call my name, it's okay, you know? Yeah. But if they would be like, hey, Frau, you know? Yeah.
So I'd be like, that's too much for me to handle, you know? Because there's people sitting there and I'll be like, oh my God, now I'll be just thinking about this kind of thing till they call my name. And then I just go fast, like to the place, you know? Yeah. Because I don't want to look at people or anything. So I think this is the most thing that I faced. And I start to go and like tell them that, hey, I'm a trans person and I go with he, him. So you don't have to call me with the Frau thing, the miss and stuff. So I was just like telling them to like call me with my name and that's okay, you know. Yeah. And some of them understand that and some of them, they just don't understand because it's not on the papers. Yeah. So they'll be like, we can't do anything about it. Yeah, but on my system it says Yeah, like... I'm like, yeah, but I'm trans. Can you please just not keep saying this? Yeah. Yeah, but Mr. In the system it can you please stop saying that? Yeah, but Mr. And they will keep going and going and going and it's just like a broken record. Yeah, and actually for me, for me actually it was okay to like, at first it was okay because I don't go that much to like appointments. It's only one time a month. And I'll be like, okay, today I have to go and act like a person that I'm not. Yeah. So I was like this before, but after that I felt really depressed to even go to appointments. So I would just go to them and tell them, hey, I'm just gonna let you know, you can talk to me now and talk about talk about my name and everything. It's okay about like the system thing. But when you call my name, please, I'm begging you, don't call me with this name or like don't call me with the miss thing. So they'll be like, some of them will understand that. And I feel like in Berlin was easier. Yeah, I guess. I hope. It's easier a bit. It depends about the place that you go to in Berlin, actually. True. Sometimes you still meet bullshit. Yeah, and if it's not because of me being trans, it's because of me being Arab, you know? Like some praxis, they will be like, we can't do anything for you. You have to go, you have to get this, and they will just make it hard for me, you know? Harder and harder. And these are like bureaucratic people. Yeah, it's basically, that's it. So, because I know, like I live here since 8 years. So I really know about like all the law things and I know how to get treated, you know, as like a person who lives here since a long time. And they'll be like, getting like making some complicated like steps for me. And I'll be like, listen, I know about these kind of things. I know it can be easier. I know it can be easier. Like one time I faced this woman, she was racist. It was in Tegel. So I went there and I had to go there. I had like rash or something because of like something that I wore or ate or something. So I had to go. It was emergency. So I went there and I didn't have my ID, not ID actually, the AUKA card. So I actually had like even problems with the AUKA. They just like stopped my card like spontaneously like that. So I had to go to the praxis and I told her, hey, I have Russian stuff and I don't have my card, but you can call the AUKA. Actually, they can do that. They can call take my number and they can let me in, you know? I know, yeah. So I just like told her about that and she told me that I can't do anything about that and you have to get the paper. And like a paper that said that you can enter the praxis and you have to get like that you have to call them and they have to fax it. Yeah, because I can't call them and stuff and I can't do anything about that. And I got really mad because it's emergency, you know, that I can't sleep and I had to like fix the problem that I have. Yeah. Right. And I was really scared. Allergy can get life-threatening. Yeah, so I was really like dying that time. So I just told her, okay, I can do that. And then I went to another praxis and they said the same thing. The same thing. So I was like, okay. So I went to another praxis and they told me they can call them. But unfortunately, the AUKA was closed, so I couldn't get anything. So at the end, I went to the hospital. And I took so much time. It took like 9 hours or something just to get in. To get treatment? Yeah, to get treatment. But they were nice. In the hospital or in total? In the hospital. Only the hospital? Yeah, I just went to the hospital. Before that 9 hours, you were already like hours and hours trying to get help, I waited 9 hours in the hospital, but it was worth it, you know? I knew that they would treat me like as a person who has rash or anything.
But before that, I really had like bad experiences in Germany in general with like going to the doctor and stuff, because they would be like telling me things that they think that I'm stupid, that I don't know anything because I'm a refugee. I don't know anything about the law. So it was hard for me to present as a person, you know. I was always like, trying to hide, you know. Like whenever I go or anything, I would be just like talking to this person in private, and they would be like talking louder so people can hear, you know. And I'd be like, oh my God, they're like trying to make fun of me, you know, because I'm like a person of color and they're treating me like shit. So yeah, I had so many discriminations since I came to Germany. Not even because I'm trans, because I'm also like an Arab person. So it was hard for me to do that. How long ago again did you come? 8 years or how? 8 years. 8 years. Yeah. Well, when I came, I was 6, and I also had the experience that Germany is a really racist country. To be honest. He's telling us to go to another place. Yeah. Oh yeah, asbestos is like they used to build this maybe out of like stuff that is slightly maybe toxic. But it's not like it's like causes cancer. Yeah, if you inhale it, if you cut it, maybe. I don't think we're gonna die now. It's okay. You'll be alright. Yeah. Okay. Also, we're almost done, I guess. But no, we're not gonna move just for. Yeah. Yeah. Can you check your recording? ¿Sí? Va. Okay. Well, okay, good. You're recording still, right? Cool. Where were we? Also I had a very racist experience in Germany, and okay. So, well, at this point, actually, I would like to just ask you, because I think we're almost done. Yeah. But I would like to ask you, maybe another question, like, what are your plans? Do you have any bureaucratic plans for the future, where things that you are planning or stuff like this? You mean with the transgender and stuff? Yeah, with bureaucracy specifically. And what are your perspectives on that? I didn't get the question. Okay, so are you planning specific? any bureaucratic step, like for example the name change? Yeah. And how are you feeling about this thing that you're planning, the bureaucratic? I'm actually stressed about this thing because I still didn't find a name. But in the future, of course, I'm gonna do it because I need to like fit in, you know, because I can't fit in. I think I was thinking about like changing the gender, but I was always thinking to change it to male because if I will go to an Arab country, they just don't care about the diverse thing. So I'll be just putting male on it. It's actually hard, but it's just the papers, you know? Yeah. So I think it's better for me to change it to this thing because either way, it's hard for me to like access to these kind of countries. And they will actually respect me more for being a male presenting, not like a female presenting. Yeah. So, So I'll it just doesn't do that. represent you perfectly. You will go for this. Yeah, so because it's easier for the society we live in. easy. Yeah, it's easy for the society. So I can't wait till I change it. Yeah. And then I guess my last question is like, it's not a question, it's like, since you have a platform here, is there anything you would like to share with us? The thing that I want to share for like other trans people is it's okay to take your time. It's okay. Like sometimes it will get hard for you to like access to these kind of things or to be you. But once you access to it, it's going to be easy for you. Like it's going to really it's going to be easy for you to like do whatever you want in the future, to change your name and stuff. It's really hard now, but I think in the future it's going to be easy like for other people. Hopefully. Yeah. But I hope like everyone will be like in a good health and everything, because it's like being dysphoric is really bad. It's really bad. So I hope that people will be like having access to these kind of things.
And my opinion about dysphoria also is that it doesn't come from within, it comes from the society we Yeah, live it's in. like within and from like other people also. So yeah. Yeah, I mean, if the society wasn't this shit, I think We trans wouldn't people wouldn't have dysphoria. yeah, we wouldn't have dysphoria. It's just like us being in this binary thing, you know? That I have to look like this so I don't get dysphoric or like to get misgendered. So yeah, that's it, I think. Okay, I think so too. Okay, then Thank you so thanks much. so much too. Thanks so much. Thank you It was too. amazing. Thank you. It's all right. Let's cut the recordings.